Ladies and gentlemen, welcome back to Man on the Mic podcast. My name is Ali Mbacho, the architect of dreams. Now, as usual, again, who do we have across me? John Robert. Mr. John Robert. The one, the only. The one and only Kitoto. And coming back again, Mr. Eden Zion, the Decoder of Wisdom. Eden Zion, the Decoder of Wisdom. When you decoder gani? Start time samadi None of the above. Kivyako tu. Zion Decoder. Zion. Mkoaje, Mr. Zion, how have you been since the last time we were here? Amazing. Mambo iko sawa? Yes. Anything that stood out during that time? The mercies of God. Mercies of God. Yes. Hey. They are new each morning. Hey. Yeah. Ni sawa Mr. Decoder. Na wewe Mr. John. Mercy. Mercy sijua nilifanyia nini? Mercies of what? Of God. Ama tu mercy. Mercy, si mercy. Mercy. Lakini mimi nimekuwa sawa, man. Yeah. Wiki fresh, barida. Yeah. New opportunities. Nini. Last week imekuwa panda shuka. Lakini sasa tumeweza kupanda na ni Monday. So venye mkiona hii episode, mkilike, mkisubscribe to this channel, najua mtanijengia my week. Ishaanza lakini itakuwa poa. Itakuwa bera. Okay, sawa. So labda niwauliza tu an icebreaker question. What memory like do you have of yourself maybe when you are young or just a recent memory that really made you happy? Either one or just a time in your life yenye ulikuwa na feel mambo ilikuwa shwari. Tutaanza na wewe Mr. John. Mimi nimekumbuka tu moja sasa from the top of my head. Yes. Nilikuwa naona picha nyingine hapo TBT. Ya tukawa tumepiga picha mimi first born wetu na one of our cousins. Alafu mzee wangu alikuwa hapo nyuma na angolo. Alafu watu kila mtu anaangalia cameraman, but mimi niko huku kando sijui nacheka nini. Ilinifurahisha man. The innocence of a child. Uko nacheka ngolo za buda. Lakini kwanza niona ngolo. Hata sidhani nishikwa na hiyo image ya mzee wangu. Mzee wangu alikuwa very serious. Hata nashaka hiyo like angebaki tu hivyo man. Yote navaa ngolo nini. Na shades madigaga man. Now Mr. Eden Zion, Decoder of Wisdom. What memory unaweza feel in your life was a very happy time? Leo tunataka kuongelelea rejection. So lazima lazima niwakumbushe time uli enjoy maisha. Before maisha to reject. Rejecting wase. Having a new bike. Bike? Yeah, a new bike. Yeah. Motorbike ama bicycle? Bike tu kawaida. Ukiwa mtoi. Yeah. It was so good. Ilikuwa new, yani as ushaikuwa na ingine ama the first time having a new bike and you had the desire of having a bike. Hata umesema hivyo nikakumbuka a sweet memory. Mimi ndo nilikuwa na bike sasa tukiwa watoto. Nilikuwa nikiendesha hivi watu wananifuata. Najua leo watoto wanakimbia nyuma hapo. Wapatili rao. I think that was also my sweetest memories. Nikikuwa mdogo nilikuwa na mdogo sana ile ya I had good time. So guys, as I've already mentioned the topic to you already. Rejection. Ukisikia tu jina rejection, what comes to your mind? Kulia. Kulia. Wewe Mr. Eden. Sadness. Yes, sadness. Kwa hivyo rejection ni mbaya? No, not necessarily. But yote mwa rejectiwa. Time una face rejection. Hawezi ona the good of. Hawezi ona the good of. Just zani kama una approach kitu yenye unataka. Okay, approach kitu unataka inamaanisha unaitaka, you want to at the end of it you unataka ikue yako, yani unataka maybe own or something or just be with that someone or you want to be in that place, alafu you end up venye huko unatarajia, you just expecting itakuwa venye umepanga from hata kwa saa zingine when approaching such situations unakuanga already nisha plan after this. Kama umeapproach ule mdema mzee
Umesha envision vision sasa venye tutaishi tutakuwa huko sio watano. Kimau. Utakuwa na umbwa 2. Alafu nenda wanakupea no. Nenda nakupea no manzi. So na hiyo. So hapo tu si ati ni mbaya, but at that moment mtu hawezi kuambia rejection ni poa. Utaita resonate na poa. Ushai rejectiwa Mr. Eden? Kawaida. Umeicheka kama huo una rejectiwa. Many times. Many times. Yes. In what areas, like rejected by who? Okay, In many aspects. Kazi, In kanisa, many aspects. mdem, mzazi. The church. The church rejected you? Not the church, but the people in the church when I was young, nini. A woman who you wanted to pursue. So it's many aspects. It's not one aspect. Yeah, but I know what it. How young were you when you felt rejected by the church? It was in my teenagehood, 18, 19. Yeah. Ulifanya nini? Not the shida si wewe. Not the shida ikwangi wewe. Shida na kila mimi nakwambia ndio time una rejectiwa. Tutafika. It is not inaweza kuwa wewe though, It is not the man of God ama the pastor ama the what. It is your peers or peers who they are in the church, they don't want anything with you. Yeah, because of maybe you are stubborn, maybe you are nuisance. Yeah, so yeah. But again, even though you are the problem. Yes, it does not mean that you send people away. You need now to give out mercy. Just pour mercy to them. You don't know what it can do to them. Yeah. Tunakuja hapo. Yes. We are coming to that. To which Mr. John. Yes. Wewe ushawahi kuwa rejected? Hey. Kawaida. Si kawaida. Mara mingi. Lakini mara mingi. Kawaida ni wewe. Mara mingi. Si kawaida. Mimi sikuangi rejected often. Lakini zile kidogo. Zinaumanga sana. Me I think the biggest rejection is face in this life. Ni? The biggest rejection is face in this life. Nilienda interview Sunshine. Hey, Sunshine Secondary School. Bwana kwa hiyo interview bwana wamuuliza swali, mimi niko form 2 naenda interview ya kuingia form 3. Kumbe wao wameshadi the head of the teacher. Swali zilikuwa hapo ni za form 3 third term. Hujaisikia. Mwanzo nilifail with flying colors. Bwana nilianguka. Lakini nilisikia vibaya kwanza nikisikia ngati ni Kruto alikuwa Sunshine. Maybe angekuwa best friend wake. So a lot was nini, but unasema rejection is redirection. So Fafa Jericho will still come to us or imagine nikatoka Sunshine ukaenda Fafa Jericho life man. Tutakuja kwa hiyo part ya redirection. Lakini sasa junior wote mmesema mmeface rejection in different areas. Hata mimi nimeface rejection in different areas. Gani ndio will stand out? Mimi kitu shocking yenye ilini shock ni like siwezi sema this one hurt more than the other one. All of the rejections that I had, they hurt in a different way. Jumi nilikuwa nafikiria like, okay, because I have gone through rejection sema ya romance, imefika point mtu akiniambia hanitaki, haitanisumbua. But unapata okay, kwa romance haitakusumbua, but unaweza pata maybe parent wako akureject. Hiyo inauma different compared to romance. Or maybe mabeste wako wakureject. So for me inaweza sema zote zimeuma kivyake. Unagetea nilikuwa nafikiria sasa hii nimeshakuwa mnoma, hakuna kitu inaniweza, unakuja unakutana na something else. So to you like hizi rejections zote zenye wewe umesema umepitia, like tuanze na Marita, like hizo through church or somewhere, which one to you unaweza feel hii iliuma sana man? Pasui na woman. Even umeanza. Yeah. That was the toughest to what happened? Advanced. What happened? You are a teenager, you don't know much about the dating side, and then you are giving your entire heart to someone who who does not engage the same with you. So if our answer now is no, it now
cuts deep down within your innermost part, and then because you are not yet set in the mind and in your heart is now weak. It now takes you down, makes you to be in that state time after time again. Before you stand up, it takes a certain kind of energy that is not acquired in this life, in this realm. Hiyo inataka Mungu. Mr. John, ushai rejectiwa na a woman? How was it? Give us your story. Nishaikuwa na 2 rejections from a woman. From women. From a woman. Unareject nirudi, kwani mimi ni wazimu? Alafu nirudi. Hiyo iwezekani. Sasa huyo wa kwanza, lakini wa kwanza funny enough ni best yangu hadi sai. One of unasema closest somehow. Kama ni towards women. Huyo dem mazee nilimwambia, lakini hiyo ilikuwa tu upuzi. But nilikuwa nimemwambia mazee, nimekucheki hivi jo, umenifurahisha. Kaniambia tu mimi sijawahi kucheki hivyo. Nikamwambia kuna vile unanicheki sasa. Niko nimekusaidia upate hata macho ya ndani. Akaona hata hakuna vile. Hata alikuwa na specs, so alikuwa anaona vizuri. Na akaona she could not see us being together. Hiyo sasa ilikuwa nimetoka high school. Haiko ni slaps, nilisikia tu vibaya kitu siku 3. Alafu tukaendelea tu. Uzuri tulikuwa haiko nisumbuanga sana. Si jua hata sidhani nilikuwa nimekaa hivi nikaona ati sijui hata kwa bibi yangu tutaenda wapi. Sasa ingine nikarejectiwa kama niko kwa relationship na huyo mtu. Ndio ukasikia. Hiyo ni slapping. But si wanasema ndio rejection redirection. Sasa ni complex poa man. Lakini wa pili man ni vile tu tulipata tuko. Hii stories zenye nishaipiga kwa previous episodes. So it is unazijua ama niseme? Okay, ni sawa tu. Okay, ni sawa. Ni hivyo tu. Niko tu tunataka tujue like ulishiftaje. From nini? Hiyo kwanza si okay hizo 3D. Hiyo kwanza hata sidhani hata kulikuwa na kitu ya kumove on from. Hiyo achana yako. Hiyo unatoka tu hapo. Kwanza nakumbuka siku nilirejectiwa. Nilikuwa kwao, akanipikia bajia. Nikakula nikaenda huko. Hizo bajia ziliheal. It was good. Nini? Huyo wa pili kumove on ilisumbua. Hiyo redirection. Bado unajua pia hapo unajipatia hopes. Mpaka una fast and pray unasema Mungu vunja hiyo stronghold iko kwa roho yake. Lakini at the end of hata zani I think to time tu ndio ilifanya ukaanza kuona tu ni kama hakuna kitu yote ulifanya kujidistract hapa never. Hata nilikuwa ikikuja na ichukua yote. Inanipiga tu properly, nasikia tu vipi. Alafu sasa we were in the same community. Unaona. Alafu funny enough ni hiyo time ni bado uko confused. Bado unaona tu ni kama God break this stronghold that is in her heart. Bana ndo wako around. Tuko same community but we are not like hatuko na interact sana but unaweza muona unaona. But yote mnashanga mbona alikuwa anamuona sana hata kushinda vile tuko na date. Unamuona sana hadi tuko na project yuko avoid. Alikuwa na kuavoid. Tukidate. Amekupatia message akaona sasa huyo bure. After hiyo alafu kuna time tukakuja tu simuoni alafu ikaisha tu. Sasa kwambia I took 7 steps to healing. Marita, how many steps did you take? I went back to my maker. I went back and wept. Hiyo kiwa teenager? How many romantic rejections umeshai kwa mengi ama chache? 3. What happened in the first one? Umetuambia wewe ulikuwa teenager. The same what happened in the first one happened in the second and that. I never understood why they were happened. Ilikuwa juu ya niseme kama nini anajaribu ku ulifanya the same thing ukiwa pursue ama ilikuwa different? The same thing, just giving my heart huko nini. Nikupe na heart ndio nishangaza. I never understood why. I never understood why this is happening again and again. I never took notice.
Siko nachukua notice. Okay, so huyo msupa wa kwanza alikwambia nini? What ulienda ukamwambia nini ndio akasema you are a good man, you say you are a good man but you're not fit for me, you're good. You're too good man, you're a good man. Nimesikia tu vibaya hizo good man. You're a good man but it cannot work nini. So the same akukupatia reason, the same concept was used in this other. It's not you, it's me. You have the desire of God. Hizo vitu zote tu hizo but akakata. Yeah. Awoni desire ya God ndio shida. Joke juu au semanga like church boys are boring. Wewe ni church boy Marita, usikatae. Mimi nakujua. Yes. Si ni ukweli. Are you boring? Labda ndo sababu watu wanakukata. In the past I can say maybe, but now you meet me now and see. Umechange nini? You meet me now and see. I don't have to talk much. Just meet me now and see. What has changed? Many things. Tunataka wasichana ku reject wa regret. No, what has changed? There's no use to go back to the ati the people who said no to you to come. No, there's no use to that. It happened. Move forward. Kwani nyinyi mko aje? Lazima usikie vibaya. Amtaki kufilisha kidogo. No. Yes. So what made you come to realize like spending time with my maker? He gave me understanding that I never had. Which is what? Which is what? Oh, understanding. Number one, you need to know what a specific woman whom is your target needs, because the point of contact of anything is the need of a man. So a man's need is his point of contact. You don't just have contact with anybody without knowing their need. So me, I did not know the need of these women as I was pursuing them. I just wanted, because they are beauty, I just want to pursue them. But I never understood that a woman sees further than even how we see things. A woman sees further. So a woman can know this man is going somewhere, this man akona destiny. So when you come to her, amepiga hesabu huyo hapa atanestia tu time nini. So a woman amepiga hesabu. But wewe si ulikuwa serious? Lakini si woman watatu waliona aende mahali. You see, I was back then in my teenagehood, I was a joker, I was stubborn, I did not know how to tame my tongue, know how to you see. Akikukataa na mtusi. Inafaa hivyo Umekwenda huko not in that aspect. You talk anytime. So Marita walikuacha na kuwa tusi. Wewe basi hujahilo bana. Okay. Naambia hata wewe si msupa. Hiyo lazima. So I never knew that you need to know when to speak, when not to speak. You need to know what the specific woman whom you are targeting needs. There's much to know before giving. In fact, you don't give your entire heart to a woman. I'm the opposite. No. Because now, if you give your entire heart to them, they can now joke with it. So you need to give a heart to the one who made that heart, not the one who is the maker. Not the one who has been made by the maker. Yes. So okay, niwauliza tu swali moja juu hizi rejection mlikuwa mna film na deserve hizi rejection kama hiyo yako ya Sunshine. Na wewe Marita wewe mwenyewe umesema tu vizuri, you are stubborn, you are stubborn. Before you answer, but think about it. Did you deserve this rejection, Mr. John? Wewe uli deserve yako. Kusemea Sunshine, of all the rejections I've ever faced in this life, niliniumiza sana ni hiyo. Joe deserve. You nilideserve. You mti yangu uoni kitu kwa interview kweli tu. Ile mzee wangu nakumbuka nilitoka hivi akakuja akanichukua na amekuja ameniletea ma fast food. Akakuja how was the interview? Nikamwambia tu live tu. Mimi hata sikuwa naambia mzee wangu hizo nikamwambia tu hapa naye tafuta shule nyingine. Tafutanga tu shule nyingine juu siwezi. Hiyo na siwezi. Nilipo hivi pepa ya Kiswahili woni anything. Sasa hiyo surely tu kweli. Labda tu angekuwa hawana interview, hawana kila mtu amefail. Sasa unachukua the best failure. Kitu kama hiyo. Lakini hiyo siku. But in hindsight, nazo ukiangalia hizi zingine
na feel nilikuwa na deserve zingine na feel hizi zingine as in so hizi romantic hizo mbili zile nimesema sorry hiyo ya mdemo kwanza wa teenage na nini hata baadaye nishakumbuka rejection nyingine na mdemo mwingine lakini ni sawa hata iko that important haikuuma sana hata ikuuma kidogo what au mademo wawili ume hata squad relationship na yeye na feel ni poa iko happen juu kwanza tungekuwa na friendship hii friendship tuko nayo sai alafu huyu wa pili sasa mwenye tuko naye nini na feel hata ngeni reject tu mapema juu reason yako ni reject ilikuwa kulikuwa na mtu mwingine so hata angekubali yangu ya kwanza angechana na mimi tukae tungebaki hakona tu huyo hawezi so angebaki tu tungebaki mabezi lakini sasa unajua mkisha date kwanza okay from my end friendship cannot work Marita wana feel you deserve your rejection yenye ulikuwa nayo Yes, hiki tu ni kama bado inakuuma. Atina nyuma. Ukwenda through the nini. Ni viewing it now in the perspective ya sahi I'm seeing enyewe inakuuma. Si hata hivyo I'm seeing enyewe I was naive. Yes, I was so naive. Naona I was so naive in my teenagehood. Yeah, so nikwambia the steps of grief ya kwanza ni unamtusi itakusaidia hata si lazima ndio mtusi nini unakaa tu peke yako unasema tu huyu mtu hata si mrembo I did that in the house that's that but then you heal kumwambia but kuna I think one ama ni two nikasema kwa text sasa nini hivyo ukamtumia message nikasema kwa nini nini zote nimekumbuka kwa karibu kuna hiyo kwa text na hiyo utaijua hiyo kuna ile fanya hivyo nini nini hizo zote so na like the way you say like wachana ya romantic sasa au wengine wenye walikureject una feel wali deserve umesema church uli deserve yeah una feel uli deserve kwa rejected no hiyo ya the peers my peers kwa church no I didn't know why because I was there for them I gave my time my energy nini I gave care to them vitu zote tu of a good person I gave yeah but hiyo tu yani ni kama madharau tu basi walikufanyia madharau nikatu waliona tu wewe huko wewe shauri yako I think now I noticed some of them they were taking advantage of what of your niceness of my naiveness ama of my state back then state yako back then Kitoto can understand some things when I say okay my state ni of confidential see okay back then I had a disease so some of them oni wakina nani no wanataka advantage of ugonjwa no sema hapa tuwapange nyinyi watu no I'm not saying Jama is happy Mbachu I'm not saying I'm not saying you need to understand I'm not saying they took the advantage of my sickness but they were just there because of sympathy your point sasa your point hiyo point na wewe unafikiria they are there for you lakini watu wanakuonea huruma hiyo sasa that's why I don't give somebody sympathy I empathize with them empathy but sympathy is so bad sympathy nani umbo wake we lakini bado walikureject ndio mfano kwa sad hiyo na imekuwa sad okay sawa ushahidi rejectiwa yangu mimi nishairejectiwa na mimi hata by then nishairejectiwa na buda yangu okay hiyo siwezi sema ati ni rejection but he made something that I felt he told me something that I felt I was rejected manze alisema like ali mention like my step brothers and all that like ati hao ndo wamefuata his character anashanga mimi nimefuata character gani you get
that one hiyo iliuma, but unajua mi nilisema tu okay, utanitamani. I'm going to show you. For me it was like, but pia nilikuwa mdogo kiasi, so sahii sioni kama niko na reason ya kuprove any point. Sahii I think venye nimegrow you can just think whatever you want. I sioni kama inaweza nisumbua sana. Alafu pia nishai rejectiwa na mdem. Can you imagine guys? Can you imagine? Mimi ningekuwa mdem ningekureject hata before hata urini. Na watu nakuja hivi astaki. Nishai rejectiwa na mdem, lakini huyo dem pia tu alikuwa zake. Tulikuwa tunaongea vizuri sana. Sana. Lakini tu kijaribu kwenda tu kwa story ya relationship inaanza tu makata hivi. So hakuniambia ati anitaki ama nini. I mean tu nilijijazia. Maana tu hapa mtu anakufukuza akwambi toka, kufukuza akwambi toka. Alafu pia nishai rejectiwa na okay, hiyo labda siwezi kusema ni reject, pengine mbitu nilikuwa sangu. Nishai rejectiwa na tuseme tu as someone that I saw as a friend, unajua juu ashai reach out to me. Okay, kitu shocking, I think 4 people have ever felt they rejected me as a friend, and all these 4 people, all of you 4 people kwani wanaonanga hii nini? Wanaona sawa. Ni watu, all of them have ever reached out to me for help, all of them. So unajua una expect okay, again when they reached out I also responded positively to them. So unajua unafikiria huyo ni mmekuwa nyinyi wase, una get. But after some time I still felt rejected by them, despite the fact that hawata ndo waliwahi seek help, despite the fact that hata nyinyi they seeked help from me. That's why nilikuwa nasema like when I was rejected by Amdem, nilifeel nimepita hiyo, nilifeel roho yangu iko at a good place. Hata mdem akinikataa haitanisumbua, so nilikuwa na feel hakuna any rejection itawahi nisumbua until nikamit rejection ya friends. Sasa tu nimekujibu in that context. Nilikuwa na swali tafadhali. Ama unaweza uliza kindly. Vile tumesema hizo stories za rejections, unaweza kujua kuna difference ya kuwa led on na rejection. Is it the same thing? Being led on by unakuwa tu mtu anakuweka tu, ni kama tu as in should we take it as the same thing? Mtu akwambi no, lakini akwambi yes. You need reject. Okay, in my view that is rejection. Unafaa kuchukua rejection. You should. Sasa ule mdemu mwenye anakuambia wait I sort out my affairs, you are rejected. I'm not ready to date now. Una feel like ya marito. First and foremost, that is the worst state you can ever be, because the woman is uncertain. Kuna uncertainty hapo, and anytime a person is uncertain, he doesn't know where anaenda. Yeye tu ako confused yeye pia mwenyewe tu. So hapo tu so pia amekuletea uncertainty yake. So pia yeye anaconvert kwa her confusedness. Confused ni what? Hiyo confusion yake anakuletea. Mko tu confused ni what? So mtu yote mwenye ako kwa hiyo state ya kukua amekuwa parking, because I've talked to women who say hata kuna mdemu mwenye chali kwanza alimkatia, alimwambia alijaribu kucheza ile hard to get, wote ile kazidi, alafu akasema mbona kuweka bidii. Unaona confused. He's confused. That's confused. So inafa mtu ukiendea mtu mwambie I want you. If you know this person fits you, it's yes. If you know this person does not fit you, it's a no. So mna feel like kwa hii tu rejection, is there something that people missed to see about you, like a quality about yourself yenye una feel watu wamenikataa, kama venye Marita anasema yeye alikuwa I was nice to them, I was giving out to nini hizo zote, but they still rejected you. Wewe venye ulirejectiwa na hao madem, did you feel like this woman ama this school is missing a valuable thing from me? Neza acha nijibu na acha nijibu hiyo swali niliuliza kwanza, ndio niingie kwa hiyo. Okay. Juu from end yangu
hiyo kukua state ya yes or no, aseme yes or no ako maybe should take some time. Anataka kuiconsider what the options she has. So maybe for me bado si anor bado kama si definite naweza mpatia grace period. Lakini isikuwe extensive. Alafu tusikue wengi. So kujibu hii yako ni kama tu kuna watu anakuweka parking ndio awe ha options alafu ndo arudi. Ama Charlie anakuweka parking hawe his options ndo arudi. Hapana. Mimi na feel hiyo kurejectiwa ya no onto your question na feel hiyo rejection ya they feel like ndio pia inaleta hiyo swali hiyo yangu jibu yangu ya manze kuna zingine kuwa mpole kwanza uone jo. Kama mi rejection ya shule na hakuna sijui ati nikuwe mpole. Kwanza ningejea shule ningekuwa nime behind na 2 terms. I had to be rejected. Ningeingia sunshine ningeteseka. Juu watu wamesoma wako 3rd term ya form 3. Mimi nitakwenda first term. Nasema like on your side. Did you feel like watu wamekureject lakini there's a valuable thing you could offer? Ya sunshine? There was nothing. But I sunshine I had nothing to offer. It was just beyond my time. Hiyo iko sawa. Ya ule mdemo kwanza also beyond my time. Huyu wa pili tuko ndani man. Ulikubali. Inafaa tupambane. Sasa okay, whatever she saw in the other dude is okay. But I'm very sure ilikuwa comparison. And as long as you have a double-minded person is unstable in their ways. As long as kuna option ingine, ndakuwa na miss something. Juu utakompare, ndakuwa na 99. Unajibu swali yangu kweli? Ama sijibu. Au jibu. Wewe ulikuwa unafaa kuofa nini? Kuofa nini yenye una feel hao watu wamekureject wameihata. What have they missed that they isa ni baadaye. So I think nimekuga ebuga lila kupata. Sima kupatia example ya Marita. Marita alisema I was there for these people. I was nice to them. Nini but they rejected me. What valuable thing in you felt that hao watu wenye wamekureject they missed? My potential. My potential and where I was headed. Yes. Ile commitment nilikuwa nayo. Nimeuliza swali ndo to join na redirection. Perfect. Commitment nilikuwa nayo. Hiyo commitment nilikuwa nayo ilikuwa tunaonyesha potential tuko nayo. Juu there was a state of them wanting me back. Siku hawa wasichana. Wali regret. Hiyo ndo shida kubwa. They regretted. Yes. Wasichana ama kwani sasa internet barua mzana ali regret wali reach out kusema yeah man manze aibu wala nikuambie mimi kwa hii dunia the most humble person nishaipata ndio hata mimi siwezi sema hata mimi ili nikufe lakini nilijambia this is the most humble person in the world wallahi ili kupatia admiration kiasi towards her. Your humility. Why didn't you forgive the rejection then? I forgive, sorry. Why didn't you reconcile? Ama ulikoshapata msupa mwingine? Wewe una msupa wangu? Nishaimuona. Bwana hiyo hata uregret wapi na wapi? Mimi sasa ndo na regret. Sasa yuko hapo. Lakini but na feel okay, hiyo tu. I felt like kulikuwa na potential for where we are going. Maybe she saw it later. Kuna huyo na sija example nilisema. Pia mwenye alirudi baadaye but I feel like they saw the potential later. Ndo aka regret. But kusema I've left a good. Kama unaona hii video, sijai kuambia lakini nimetii. Hiyo nayo nimetii. Marita, yes. Did you feel there's something they missed about you? Of course. My uniqueness. Your uniqueness. The people who did not see beyond the yesterday, the today, they are going to miss out the with who Marita is going to become. You have said it. Hakuna kitu specific unaweza taja like specific. I can say like for example kitu kama ametuambia hiyo ya huyo mdem. Karibu niseme mdem wake. So I say the example. Okay, I'm not getting the exact question. Yeah. Unaona venye kitoto ametuambia like this woman even reached out later to say that I'm sorry about this because ali fail to see something in kitoto at that moment
which right now she's regrettable a little bit about it. How about like there are some people who have come to my inbox have said, hey, you have changed, you have changed, hey, you have advanced your mind, mindset. You have a mindset. They have come and said, hey, I did not expect this from you. And so the people who knew me back then, they have come to my inbox, hey, nini. Romantic side ama to generally everyone? Even one of the woman who I was pursuing even came, nini, I am so happy for you, the person you have become, nini zote. Tutumie hiyo kama regret. Kama regret aje? Kama ame regret. Yes, ame regret ukweli. Lakini kweli. So like past all this rejection, tumepata ma stories zenyu like this happened. Do you feel like something like changed after the rejection? Did the rejection bring anything good in your life? What redirection happened after the rejection? Kitu tu ameshatuhintia aliredactiwa ofa Jericho na karidirectiwa pia kwa dem super. So hebu tuambie like tell us something about mimi nasema tu okay, if I were to tell you, I've already told you about what happened, but if I was to tell now I want you to connect with this value yenye una feel wa kuiona when it got to redirection. Did the value now be appreciated wherever you went to? And I think the best thing about your story yote ni even in as much as the value was appreciated place nilikuwa naenda, haikuwa ina come from a point of huyo msee aliona past yangu, aliona tu what I can become. Hakuiangalia na unajua na feel if I was to maybe get back to ex mwenye amekureject, itafeel ni kama anaku nika she's paying a debt, like nilienda nikatoka nikarudi, unaongea kama that one sinner mwenye Mungu aliendea sasa anakuja kuserve Mungu. Hiyo na feel hiyo itakuwa from a wrong place, and doesn't mean that haimaanishi hata kama anaona hii video, this is the first time I'm addressing this, so kama anaona hii video haimaanishi that if she rejected me atapata mtu mpoa ama atisami ndio ilikuwa the price. Hiyo ni umbo wake ni bad. Ama sipe mimi sikae hapa nianze kujigonga kifua nione ati kama lirudi mimi ndio ilikuwa shida. Nilikuwa na shida zangu mingi sana by the way time. Ukikaa tu ukijitoa ni venye tu zile points alitumia ku reject they were not si azikuwa valid. But nikiangalia points zingine angetumia nikasema hata mimi ningekuwa wewe ukweli. Uli identify your point of rejection specifically? Point of rejection ilikuwa I was not ready for marriage. Okay. Sawa, sikuwa lazima uiseme. Ndio nimesema. But sasa now in the redirection the rejection took you to. Your strength yako iko appreciated na because sija kwanza so far so good, sijaambiwa tuachane na sijaambiwa kuna mtu mwingine, so sija feel place that niko insecure or something, na najua kiwa na shida utishiwi ati kuna mtu, ni lazima tu mpambane na hiyo shida. So I feel that is a blessing, and I feel like alafu ayuko place yenye also for my partner na feel ayuko place yenye like she has to repay a debt. Ako ata a perfect ako place perfect, si ati wewe ati nilikureject tukarudi sasa na kulipa sasa nikifanya makosa ana overlook juu. I get you. Marita, to you, yes. the same question. Yes. I want to answer the question with a statement which goes this way. What you undergo does not affect you. It is the meaning which you give what you undergo that affects you. Come again. What you undergo kuna point nilikuwa natafuta hapa. What you undergo does not affect you. What affects you is the meaning you give in whatsoever you undergo. So back to your question. Decode that wisdom. Back to your question. Yeah. So that pain which I underwent became a stepping stone for me to go even higher. Yeah. Yes. In what like higher, so, like umejifunza kukatia better. So
any kind of pain I've underwent has taught me a certain wisdom that now when I speak, I don't speak out of awareness. I speak out of experience, out of out of what I've undergone. So I know what I know what someone who is undergoing pain is. Not just by awareness, but I have been there. I know. So when I talk with that understanding that I was there. I know what it can do. I know the kind of weight it has. And I did not despise the pain, because now I had a new understanding. What you undergo does not affect you, but it's the meaning which you give to what you undergo that affects you. So my understanding back then was, this was God equipping me to be of more understanding to people. This is God equipping me to have mercy to people when they undergo that kind of pain. This is God teaching me that being there for people when they are going, when they are undergoing pain, hard time, and so on and so forth. Yes. Tumekupata na hiyo umedecode very deep sense. I think time yetu imeanza sasa kufikia wakati inafaa tukue tunamalizia. Hebu sasa niwaulize, okay, for me, like tuseme kama like the redirection yenye imekuja kwa after rejection, I think kitu nimelearn, like pain inaweza kufanya a good person, but still I think inaweza kukuput in both places. Yes. You can still be a good person because of pain, and you can still sitaki kusema bad person, but you can still bitter person. Okay, unaweza bitter ni tofauti. Though pia unaweza kuwa bitter because of rejection. Sijui tutasemaje, like a closer word to stand, ama kuna vitu saa you are not afraid to confront. Na kuna upuzi zenye pia uwezi take. If you want good from me, you can get, because of pain has made me a good person. But kama unataka kule upuzi, pia tunaweza tu patana. Tunaweza tu hiyo ni awareness. Juu unajua kuna ujinga sasa uwezi tolerate. I think for me that is what rejection imefanya. Venye tu Marita amesema hiyo point ya like really relating to people when you go through some certain kinds of pain and mercy. I think mercy kwangu hiyo ilikuwa very big. Lakini pia my other part ni hiyo tu ya usifikirie utaleta tu upuzi. We can go to wherever you want us to go. Ndio ulize. Ukirejectiwa, now this is to romantic relationship. Ukirejectiwa unafaa kurudi. Utry. Tena. Okay, me personally, in a personal thing, it depends with who it is. Like for example, my parent, I will go back to my parent as long as I think I can. Though najua kuna place inaweza fika labda ikue sasa imeshindikana kabisa. Juu I will what I'm saying tu naweza patia my parent more grace, benefit of more grace than anyone. Also my kwa mdem nakatia hapana. Kama umenikataa bas hiyo imeishia hapo. To friends hapana. I don't think if you have rejected me as a friend, it's over. Don't even think about trying. It's over, guys. Sasa guys ni nani? Okay, no friend wako bwana kutusumbua. Marita? I go with the answer of Mbachu to some extent. In terms of wazazi ni nini, hapo jo you go back and back because they're the ones who gave birth to you, so you cannot despise. And there's just a lot of things. There are many things in that. But kama ni mdem ama mabeste, dishonor, envy ni nini, zinafunga gate. The gate of me and you having a contact. So whenever you dishonor me, unafunga that gate. So it takes much for that gate ifunguke tena. Okay. Can't you look like uwezi angalia kama mtu amekureject tu ndiko dakika ngapi?
kidogo tu. Sawa. Mtu amekureject juu niko hizo niko na nyingine. Sema tu sema. Mtu amekureject, kama mtu amekureject, for me it's honor. I'd even prefer someone who's, unaona kama hilo vilikuwa sema ile time ya kwanza mwenyewe amesema tu instead of request your time, no. Instead of mtu anakupeleka tu raundi alafu bado atakupatia definitely unapata umejitoa. Sasa siri huyu mwenye amekwambia no, imagine mdema amekwambia because in romantic relationship specific achana wazazi. Amekwambia tu no, but you can still pursue. Huyo wanakwambia huyo ni undecided. Huyo tu double minded. Woman mwenye ameona kitu anataka hata kuweka waiting. No. Because a man's need is his point of contact. Kama una that need atakuweka waiting. Kama uko na that need, example sahi dem apigiwe na the head of state, meet me at 8 am, atafika hapo 7:50 am because akona kitu anafika leo upata kesho asubuhi sababu the head of state akona kitu anataka. So dem mwenye any woman who keeps you parking waiting, you don't have yet what he needs. What he needs. So anakupea that time to aone kama utapata hiyo kitu. Unapata pia ameshasonga. Akipata kwa mtu mwingine before that time anaenda kwa mtu mwingine. Akona backup. Wewe unafilaje? Hapo pia ni point of contact. Hapana. Kama umerejectiwa bana, umerejectiwa. Hiyo sasa ndio unaanza mtu anataka kukupiga. Anataka kukupiga juu umemreject. Juu ulimkataa. Juu ukiangalia vice versa, wewe imagine dem anakutaka na wewe mtaki. Na ushamexpress ya haiwezi na anashinda na persist. How will that make you feel? Utamdharau zaidi. Make me feel. Utamdharau zaidi hata utakuwa sauna atakuwa na kuirritate. Ni vile tu hiyo usitumie dem to boy. Juu dem to boy naye ukiinsist msichana, ukiinsistia mwanaume na hakutaki atakutumia. Hiyo ndio shida kubwa. Juu mimi sidhani hiyo ukiinsist poleni manzi. Mimi niko naenda mtapatia watu motivation. Tukimaliza because time yetu hata sijui ni inafaa kukaribia sana kuisha. Tukimaliza like is there a negative thing that can happen to you because of rejection? Hiyo ni bitterness inakuanga hivyo. How do you go around this? Because kuna bitterness yenye inaweza kuja involuntarily but kuna bitterness yenye wewe sasa umeanza sasa unaishikilia kwa roho. Jamaa ama dem lazima nimuonyeshe. Unaenda sasa nikwambie venye watu ujua hao ni wachawi. Ya kwanza ukirejectiwa alafu unaanza kuangalia mtu vibaya, wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi na uende kuwe delivered. Umerejectiwa alafu if you know things about that person you start sharing. Wewe ni mchawi mwingine. Umerejectiwa. Bitterness is very normal. Bitterness is extremely normal. But sasa kama uko bitter alafu unataka kuanza kuitransfer to watu hii bitterness. Hiyo saa no. Wewe transfer to watu unataka watu wa join you, wa kujoin into that bitterness. Yo gang. Wewe mimi nimekosana na Marita. Wewe na Marita mko sawa. Lakini sasa nakuleta shida zangu na Marita kwako ndio tena tuganga Marita. Wewe ni mchawi. So kindly there are ways of navigating such things. Juu kuna hizi hata rejection to redirection. Sasa zingine tu tunakuchocha hapa manzi. Hakuna redirection. Umerejectiwa juu kichoko si mzuri. And you have nothing to offer. You are useless. Akakureject. Isi manze by the way maisha si Nigerian movie ati I mean reject I will go and make money and prove to them. Utasota mpaka ushangae na yeye ndo ata make money and anaweza kuwa a better human being. Juu tu alikureject. So what happens ni if you have such a rejected unaweza kuwa better juu rejectiwa. Pia lakini the world just assumes that if you are rejected wewe ndo utakuwa better. Hapana ikwangi hivyo iwaki. High chances Ujidanganya tu. Haya. Sasa what happens ni if you are rejected and it's umeweza kufeel kama nishakwambia hizo vitu zinafanya uone wewe ni mchawi. Ukaweza kufeel kama wewe ni mchawi, seek help. Go to therapy, talk to people. Hata go and to that person and seek closure. Vitu kama hizo kama anaweza agree to closure. But usianze kutafuta mtu unamstalk, unamharibia jina, unamngoja kwa
kona fulani umpige unaweza utafungwa kamiti mti yangu. So just find a way of navigating rejection that does not involve you committing a crime. Or being a witch doctor. Much has been said. But what I can say is wizard. Sorry. What I can add is see the positivity in anything which is not good done to you. See the positivity behind a person turning down you turning down you. What just turning down you. Yeah, just see the positivity in it, and then say, okay, I know this has happened, and there's something. There's a kind of wisdom in this thing which has happened. I'm taking the positivity in it and I'm moving forward. Okay. Don't stick on the same matter. Okay, take time and weep, because now it assists you to move on. Weep, but don't take much time, because I got to know that tears they are so effective to a man. If a man does not weep, he misses much, because number one, a man's tears, any person tears, it gives forth, it sanctifies the eyes so that isikauke and then it gives you good sight. It resorted to, and then each tears and then in tears there are 4 components found in any tears. There's water, there's mucus, there's ointment in it, na pia kuna the fourth one nimesahau ni gani, but there are 4 components. So hakuna maji yenye inaweza fanya your eyes ikue at a perfect state except your tears. So if you undergo that pain, go and it's go okay to weep. Go and weep. Don't go by the society. Mwanaume ni you go and weep. Go and weep. Say, nifanyika. Go weep. Weep there. Weep. Sema tu to cry. Weep. Weep bana. Toa machozi. Usiweke ati mimi. That's why you're not moving forward, sababu umeweka vitu sawa Marita. Yes. Let's get a minute conclusion, guys. Hatuko tumeconclude. Umesha conclude. Mimi nilikuwa na conclude, yangu ilikuwa conclusion. Marita yako pia ilikuwa conclusion. Yes. So for me I can say that I think everybody in this life has gone through rejection in one way or another. So rejection it's just not like a special event to one person. It's everybody goes through it. And you will be happy later in life that some things happen. So labda inaweza kuwa haikumeki perfect sense, but later in your life you will really appreciate those people that kuna phrase fulani hapo jamaa fulani yusema you did me a favor. Sijui kama unajua ule jamaa ule you look like a ninja turtle. Hamjaiona? If I can add something about tears imekuja. There's a time your food is your tears. Go back to you eat them. They quench you and they feed you. Okay. No kind of wisdom can feed you at that time. No kind of word at is masomo ni nini ati nini it's what machozi tu yako. Okay. Ladies and gentlemen, thank you for being with us through this podcast. Marita, asante sana, man. Man, thank you so much twice for your wisdom, for decoding things here for us. Asante sana. We will consider another time to convince vizuri, si ndio? Sawa. Kufikia hapo tumemaliza video yetu. Remember guys to like, subscribe and share this video. Also remember that God is close to the broken hearted. Si ndio? Yes. Na kuna mtu alisema, Bible inasema hivyo. One of my pastors said that rejection is not someone wanting you out of their lives. It could be God wanting you out of those people's lives. No, wanting that person out of your future. Hey. Hiyo ni kali. Ni sawa. Yes. Goodbye. Goodbye. Goodbye, people. Okay.